Session will start by 10 a.m.
I welcome you all to this webinar. ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எதுக்காகன்ட்டு. ஸோ அதனால தான் எல்லாரும் ஈகராக இப்போ வந்திருக்கீங்க. ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் தான் வந்து சைமல்டேனியஸாக வந்து அக்செப்டும் பண்ணுறேன். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள், எல்லாரும் வந்துட்டோம். ஆஃப்டர் தட் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A very good morning to all. I hope everyone is safe, and it's a really tough situation for us. And let's start the session. And when I posted this webinar, and I see a lot of students and then assistant professors, faculties are interested to register. Around 177 participants registered to this webinar. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 180 பேர் கிட்ட, அதாவது 170, சரியா சொல்ல போனால் 177 பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதனுடைய நீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தி பேப்பர் 2. தே ஓன்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பேப்பர் 1. சிம்பிளாக இதுதான் நடக்கும். ஸோ இவங்களுடைய ஸோ இதனால தான் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கிளியரிங் பர்சன்டேஜ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது. அந்த காரணத்துக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, பேப்பர் 1ல் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த வெபினார் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஃபார்முலாக ஒரு வெபினாரில் அட்டன் பண்ணுவீங்களே, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இந்த வெபினார் இருக்காது. ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம். அந்த எக்ஸாம் எப்படி நம்ம கிராக் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாகவே கொண்டு போகலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சேட்லேயும் போடுங்க. அட் தி சேம் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடைசியாக ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நான் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் சில ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். அது என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே,
இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஸ்லைட் நான் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன். ஐம் ரத்னகுமார், ஒர்க்கிங் as an assistant professor in MSU Constant College, Kanyakumari, and also an YouTuber. Past 1 year, I am posting a lot of videos in YouTube regarding technology plus teaching and also supporting students for their online examination. I don't want to waste the time of introducing myself. Let's move on to the this is a certificate which I got once I cleared the SET exam in 2016, and this is a certificate I cleared the NET exam in 2017 and 2018. When I see the registration, many of the students are interested in this session. So for those students, and many people mentioned that they don't know about the UGC NET. So for those guys, I will give some intro about the UGC NET. This exam was conducted for several years and is been conducting, and particularly for eligibility of assistant professor and then junior research fellowship. Till 2018 July, it was conducted by UGC as an with OMR sheet, and after that it was undertaken by the National Testing Agency. Now NTA conducting UGC NET in online platform, consists of two paper. Consists of two paper, paper 1 and then paper 2. இந்த பேப்பர் வந்து ஆக்சுவலாக யூஜிசி நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபீல்டுக்கு போகணும் ஆசைப்படுறவங்க, இல்லை வந்து ஜேஆர்எஃப் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து அந்த அந்த எலிஜிபிலிட்டியை வந்து அட்டன் பண்ண முடியும். ப்ரீவியஸ்லி பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தா ஓகே தான், பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிஹெச்டியும் இருக்கணும், நெட் எக்ஸாமும் இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் லெவலில் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாமை அப்படியே வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக நெட்டும் இருக்கும். அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சராக இருக்காங்கன்னா ரிசர்ச் ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் அப்படின்றதுக்காக அதுவும் மஸ்ட்டாக கொண்டு வருவாங்க. இது எல்லாருக்குமே அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியறதுனால தான் எல்லாருமே இப்போ வந்து இந்த நெட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இப்போ ஏன்னா இந்த நெட்டு இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க. ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஒரு 2016 இருந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு வரேன். அதனுடைய டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. இன்னும் போக போக இன்னும் டிஃபிகல்ட் ஆகிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. அண்ட் மோஸ்ட்லி கிளியரிங் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் 1ல கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் பேப்பர் 1 கான்சென்ட்ரேஷனை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இது ப்ராப்ளமே என்னன்னா பேப்பர் 1ல என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எங்க மெட்டீரியல் கிடைக்கும், எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணா கரெக்டாக கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து எல்லார்கிட்டையுமே இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த இதில் நான் கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன், அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய செஷன் நான் கண்டக்ட் பண்ணலான்னு ஃபியூச்சர்லையும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுப்பேன். இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம்னா 2 விஷயம் நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் பார்ட்டு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமில் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க, எப்படி கேட்டிருக்காங்க, சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெட்டீரியல் இதை பற்றிலாம் ஒரு பக்கம் ஆராய்ச்சி வச்சிருக்கணும். இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ரெண்டுத்துமே சைமல்டேனியஸாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும். நம்ம என்ன நம்ம முக்கால்வாசி தேடுறதுக்கே டைம் ஆகிடும், அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது. சப்போஸ் நம்மளுக்கு யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தராங்க, நம்ம வந்து ஜஸ்ட் படித்து நம்ம அது எழுதினா போதும், என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அவங்களே சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 2 மந்த் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து நெட் எக்ஸாமே எழுதி கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ நம்ம வந்து ஹவு டு
ப்ரிப்பேர் ஃபார் யூஜிசி நெட். பொதுவா வந்து பேப்பர் 1. ஸோ இதில் நான் சைமில்டேனியஸாக நானும் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதே மாதிரி அட்மிட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் நடுவில் நிறைய பேர் வருவாங்க. ஓகே, ஒரு பேப்பர் 1க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது. ஆனால் நம்ம வந்து அது போகக்கூடிய பாதை தான் சூஸ் பண்ணணும். We have to define the path for how to prepare for paper 1. It's really simple. First of all, we have to know about what is the syllabus. We have to understand the syllabus completely. சிலபஸ் என்ன இருக்கு, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தரவா பார்க்கணும். பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சிலபஸ்ல போறேன். சிலபஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட், ரிசர்ச் ஆப்டிடியூடு, காம்ப்ரிஹென்ஷன், ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும். சொல்லுங்க மேம். சிஎஸ்ஐஆர் யூஜிசி நெட். ஓகே, நான் இந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடறேன் மேம். முடிச்சுட்டு நான் வந்து வில் கிளாரிஃபை அபவுட் திஸ் இன் தி எண்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன், டியூரிங் தி எண்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன். ஓகே, ஓகே. இப்போ சிலபஸ், இங்க சிலபஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா நம்ம சிலபஸ் பார்க்கும்பொழுது எல்லாமே ஈஸியா இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். பேசிக்கா அவுட்லைனா வந்து பார்க்கும்போது டேட்டா இன்டர்பிரேஷன், அப்புறம் வந்து ஆப்டிடியூடு, கம்யூனிகேஷன், ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட், டீச்சிங் ஆப்டிடியூட், இதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய படிச்சிருப்போம். இதை பத்திலாம் பொதுவாகவே நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியுன்ற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பழைய கொஸ்டின் எடுத்து பார்க்கும்போது ஈஸியாகவும் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். அதனால பேப்பர் 2க்கு தான் அதிகமான கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதுல நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது. வைடா நிறைய இன்டெப்தா படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா அதுல இருக்கும். பேப்பர் 1ல கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப லெக் சைடு இருக்கும். ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா when you are looking at the syllabus and the wordings, logical reasoning, aptitude, communication, data interpretation, அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அதுல நீங்க வந்து ஒரு சிலபஸை வந்து ஜென்ரலா வந்து கொடுக்குற டாபிக்கும் அவங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் மாறும் உங்களுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சிலபஸ்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இந்த டாபிக்லாம் கவர் பண்றோம். பட் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரஃபா கொடுத்துருக்கிறது தான். நீங்க ஒரு யூஜிசி போர்ட்டல்லே போயிட்டு நீங்க வந்து அதை டவுன்லோட் பண்றீங்கன்னா அது வந்து ரஃபா கொடுக்கறது தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்க அதை உள்ள இன்டெப்தா படிக்கும்போது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, மேலோட்டமா இருக்கிறத வச்சு பேஸ் பண்ணி எதுவுமே சொல்ல முடியாது. எப்பயுமே நீங்க சிலபஸ் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை மாட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த சிலபஸ்ல இருக்கிற டாபிக்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ஒரு ரூபா போட்டு மீதி இருக்கிற காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர் போட்டுங்க, ரோல வந்து இந்த டாபிக் போட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் நீங்க பேஸ் பண்ணும்போது இதுல இருந்து என்ன டாபிக் கேட்டிருக்காங்க, இதுல இருந்து என்ன டாபிக் கேட்டிருக்காங்கன்னு அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ஸோ இவங்க எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்னா என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும், எந்த இதுல இருந்து எடுக்கிறாங்க, அதாவது சப்ஜெக்ட் எந்த இதுல இருந்து எடுக்கிற டாபிக்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க, அந்த டாபிக் நம்ம இன்னும் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ண மாட்டீங்க. ஜஸ்ட் சிலபஸை பார்ப்போம். நம்ம வந்து ஒரு யூஜிசி பேப்பர் 1 புக் ஒன்று வாங்குவோம். ஸோ அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ப்ரிப்பேர் பண்ண உடனே நம்ம வந்து அங்கே போய் அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி இப்படி தான் நடக்கும். பேப்பர் 1 பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் 1க்கு ஒரு புக்கு கிடைக்கும். அந்த புக்கு நம்ம ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ணுவோம். அந்த ரெஃபர் பண்ண புக்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல முக்கியமானது வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபிகல்ட்டி லெவலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் டைப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஒரு 2010 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப், அப்படியே சும்மா டிஸ்கிரிப்டிவ்ல நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் கொடுத்துருவாங்க. ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல மார்க் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல மார்க் பண்ற டைம்ல அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாவே வரும். நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2015, 16, 14 இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு
நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின் டைப்லாம் கேட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஜென்ரலாக வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். ஒன்னு வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ், இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடட் கொஸ்டின். டைரக்ட் கொஸ்டின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு எம்சிக்யூ மாதிரி இருக்கும் தான். ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், கீழே ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆன்சர்ல ஏதாவது ஒன்று பிக் பண்ணிட்டுனா முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ஆன்சர் இது படிக்கும்பொழுதே நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம டேரக்டா பிக் பண்ணிடலாம். அது கான்ஃபிடன்ட் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் நான் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைரக்ட் கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் நான் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்ராக்சிமேட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அக்யூரேசி லெவல் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் பிக் பண்ணிருக்கேன், ஒன்னு தப்பு இல்ல கரெக்ட், அவ்வளவுதான். எனக்கு அந்த இடத்துல எந்த டவுட்டுமே இருக்குது, இதை நான் கரெக்டா பிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லையா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் தப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அட்டெண்ட் எனி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ், you have to we directly mention the answer whether it is correct or not. The accuracy level we can easily able to define it. At the same times, if you are going to attend any coded questions like this, assertion and reason, it is difficult for you because you know all the options are same for all the questions that belongs to the assertion and reason. And if you are going for the selecting a particular statement, out of 6 statement, select which statement is correct, and then after that match the following. These are on the coded questions. இந்த மாதிரி கோடட் கொஸ்டின்ல கேட்கும்போது சில ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போமான்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து ஒரு மேலோட்டமா தான் படிச்சிருப்போம். அதனால வந்து அது ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், we have to pick the answer. Like you know you have to think deeply. ஒரு காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ல நம்ம வந்து அங்க யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் we have to find the answer. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் டைப்பை அனலைஸ் பண்றதுக்காக சொல்றேன். அதனால தான் என்ன சொல்லிடுறேன்னா we have to analyze the question previous year questions. அந்த கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு, என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, எத்தனை கொஸ்டின் இந்த இது சம்பந்தமா வருது, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்றேன்னா பேப்பர் 2 எடுத்துக்கங்க. நான் மேனேஜ்மெண்ட்ல பேப்பர் 2 எழுதுறேன். அப்போ எழுதும்போது during 2015, 16, 17 that time that assertion and reason questions only out of around 10 to 15 questions will only come. ஒரு 10ல இருந்து 15 கொஸ்டின் தான் வரும். பட் ஆஃப்டர் 2018 December when it is conducted in the online platform, around 40 to 45 questions came. It is difficult for you to pick the answer. ஸோ அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அப்போ நீங்க வந்து கோடட் கொஸ்டின்லேயே இந்த அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன்லாம் வரும்போது mostly what I will do now, I won't concentrate on those questions during 2015, 16, 17. But right now, if I do that, I will not clear that. அதே விஷயத்தை நான் இப்போ பண்ணேன்னா என்னால் கிளியர் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து 15 கொஸ்டின். அந்த 15 கொஸ்டினை நான் வந்து விட்டாலுமே மீதி இருக்கிற ஒரு 80 இல்லை வந்து 85 கொஸ்டின்ஸை என்னால் ஈஸியாக வந்து கிராக் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் தட் ஒரு 40 இல்லை 50 கூட ஐ வில் செக்யூர். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி half of the question carries the assertion and then reason. ஸோ அதனால you have to be very confident in this. Then இப்போ நம்ம வந்து இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிலபஸ் எடுத்துக்கங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் யூ ஹேவ் டு டேக் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் யூ நீட் டு அனலைஸ் தி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் யூ நீட் டு அனலைஸ் தி சிலபஸ் அண்ட் தென் கொஸ்டின் பேப்பர். பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஸ்டார்டட் நீட் டு ப்ரிப்பேர். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறீங்களே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின். ஸோ அதனால வந்து இதுல இருந்து எது பிக் பண்ண தேவையில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ ரிசர்ச் பத்தி ரிசர்ச் டைப் பத்தி வந்து இருக்குது, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்கறாங்க. ஸோ அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் பத்தி ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இந்த ஒரு கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும், அது டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் எல்லா பேப்பர்லயும் வருமானு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது 1-2 கொஸ்டின்ல தான் வரும், பேப்பர்ல தான் வரும். பட் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும். அப்ப யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர் பேஸ்ட் ஆன் த keywords you are getting from the question paper. Based on the keywords you are getting from the question paper. So that is important.
அப்போ கீவேர்ட்னா என்னன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னு இருக்கா, இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அதை பத்தி ஃபுல்லா ரீட் பண்ணுங்க. அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்ன்றது ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி வச்சுங்க. அதை கனெக்ட் பண்ற வித மாதிரி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவ ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னா ரிசர்ச் சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வருது, டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின் வருது, அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வருது. இப்போ ஒரு மைண்ட் மேப்பிங், அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் டு பி, நான் சைட்ல அட்மிட் கொடுக்கறதுனால தான் என்னால் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து பிக் பண்ண முடியல. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைமில்டேனியஸும் லைவ் ப்ரோக்ராமும் போயிட்டு இருக்குது, அதே சமயம் வெபினாரும் போயிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும். அதனால தான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாமல் அந்த பிபிடி வந்து இது பண்ணுறேன். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின் டைப்பை இதில் இருக்கிற கீவேர்டை எடுத்து வச்சு ஒன்று ஒன்றா சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கொஸ்டின் எடுத்துட்டீங்கன்னா 6 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 6 ஸ்டேட்மெண்ட்ல இங்க கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் பத்தி நம்ம ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணணும், இது நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும், அதை பத்தி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இப்படிதான் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்க முடியும். தவிர்த்து நீங்க வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு யூஜிசி பேப்பர் 1 புக்கை வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம படிக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, தென் கமிங் டு தி சிலபஸ், 10 யூனிட் இருக்கு. there are 10 units. each unit carries 5 questions and 10 marks. So you have to be very confident which unit you are going to prepare. It is difficult for you to concentrate on all the 10 units. For example, if you are going to prepare for people development, environment and higher education, that means 9th and 10th unit, the wordings are easy to read, like people development, environment, higher education system, but the question comes under these units are difficult to clear. Why means, let me clear you. Here what I did is I splitted the whole 10 unit into 3 segments. First segment is about research aptitude, teaching aptitude, communication, information technology, ICT. And second segment is comprehension, mathematical reasoning, aptitude, logical reasoning, data interpretation. And third session is people development and environment and higher education system. Why I splitted this into 3 segments? Have 10 units. Why I need to split this? எதுக்காக நான் இந்த 10 யூனிட்டை 3 பாகமா பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் இருக்குங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி கொஸ்டின் டைப் பார்த்தோம். என்னது? ஒன்று டைரக்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டினுக்கும் கோடட் கொஸ்டினுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இப்போ நீங்க வந்து டைரக்ட் கொஸ்டினை வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அட்டன் தி டைரக்ட் கொஸ்டின், யூ வில் கெட் டூ மச் கான்ஃபிடென்ட் whether it is right or wrong. At the same time, if you are going to attend any coded question, it is difficult for you whether you are picking the correct option or not, even if you know the answer. For example, இந்த கோடட் கொஸ்டின்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுதுனாலும் அந்த தெரியுற ஸ்டேட்மெண்ட் 3 ஆப்ஷன்லயுமே இருக்கும். ஆனால் டைரக்ட்ல ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கான்செப்ட், நம்ம டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதுல வந்து அஷூரன்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஒரு there is a confidence will arise when you are going to attend the direct questions. Okay, இந்த 3 செக்மெண்ட்ல எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்டான நான் என்ன பண்றேன்னா ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு அரௌண்ட் 40 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். சாரி 20 கொஸ்டின் இருக்கும், 40 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த 20 கொஸ்டின்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக் கண்டென்ட். புக் கண்டென்ட் மீன்ஸ் வாட்? ஜஸ்ட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல புக்ல என்ன போட்டிருக்கோ நம்ம அதை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருந்தோம்னா நம்மளால ஈஸியா வந்து அதை அட்டன் பண்ண முடியும். புக் கண்டென்ட்டை ஈஸியா நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணி அட்டன் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஆப்டிடியூடு, டீச்சிங் ஆப்டிடியூடுனா இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வேர்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து நெட்லயும் சர்ச் பண்ண முடியும். அட் சேம் டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நெட்ல ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அதே தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா மோஸ்ட்லி வரதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கும். So possibility of what you are reading in the book content will come in the question paper is high for this part of session. Okay, second thing, move on to the second segment, comprehension, mathematical reasoning, logical reasoning and data interpretation. இந்த பார்ட் தான் நான் வந்து மெயினா எப்பயுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் கண்டென்ட், இது எல்லாமே ஜெனரல் கண்டென்ட். ஓகே, when you coming to this session, I will concentrate more on this because I need to prepare only generally.
Don't need to go for the book content or else. If I know the concept, then it will be easy for me to crack this part. This part also carries 20 questions or 40 marks. If I am confident on this part, then it will be easy for me to crack the net paper 1. Then move on to the third segment, people development environment higher education. It carries 10 marks. It is a current affairs. For the past 1 year, what's happened in people development environment in this topic, you have to prepare. In addition to that, you have to be know about the committees that are formed for the higher education system and all things. You have to prepare. But it is difficult for you to crack this part. Why means, even though if you prepared well for this session, it only 10 questions will come. Out of this 10 questions, you will get only 1 or 2 questions, the coded questions, direct questions. Remaining part are all coded question. It is difficult for you which statement is correct, because if you are reading the statements, the question, you will feel that everything is correct or everything is wrong. Like that only you will feel. You will not get any confidence that whether it is correct or wrong. It creates some mismatch with you whether it is correct or not. Sometimes we may end up with the wrong answer. Many times, sorry, sometimes not many, sometimes many times we end up with the wrong answer. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்மெண்ட்டாக பிரித்து பார்த்தோம். எந்தெந்த செக்மெண்ட்டில் எப்படி இப்படிலாம் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ இதில் நான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செக்மெண்ட்டான இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் செக்மெண்ட்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன்னு சொன்னேன். அது எதனால அந்த செக்மெண்ட்டில் நான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எதனாலனா, இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் எடுத்துப்போம். அதாவது நான் சொன்ன செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் செக்மெண்ட்ல இதில் எனக்கு நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமாக வரும். ஃபார் திஸ் செக்மெண்ட் அரௌண்ட் 14 to 17 questions are direct questions like this. Like in aptitude, you will aptitude and then reasoning, you will get 5 questions. All the 5 questions are direct questions. You will not get any coded questions over there. So if you are confident in aptitude and then reasoning, then you have 5 marks in your hand. Okay, you have 5 marks in your hand. And coming to the data interpretation, if you are going to attend this data interpretation, even it takes time, like 15 to 20 minutes, no problem, no issues. Because if you are spending that 15 to 20 minutes during examination for the data interpretation, you will surely clear the data interpretation section. You will get 5 marks in your hand. டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் வந்து இருக்குது, அதை நான் ரீட் பண்ணி நான் வந்து போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில பேர் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் டிஃபிகல்ட், தேர் இஸ் நோ டிஃபிகல்டிஸ் இன் தட். பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற டேட்டா இன்டர்பிரேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சு டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா it will be easy for you. Even more practice, you'll the time for clearing this session will reduce. 15 minutes 20 minutes ன்றது 10 நிமிஷத்துல முடியலாம், ஈவன் 8 நிமிஷத்துல கூட முடிக்கலாம். ஸோ இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் இருக்கும், எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. மோஸ்ட்லி டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் அண்ட் ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ டேட்டா இன்டர்பிரேஷனுடைய பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து நிறைய பேர் வந்து அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க. எதனால்னா மேக்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நான் அட்டன் பண்ணும்போது டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கு டைம் வந்து நிறைய எடுக்கும், அதனால என்னால அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா ரிமைனிங் பார்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க டேட்டா இன்டர்பிரேஷனை கரெக்டா அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அந்த 20 நிமிஷம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணா 5 மார்க்ன்றது கையில இருக்கும். ஆனா நீங்க அதே 20 நிமிஷத்தை நீங்க மற்ற பார்ட்ல கோடட் கொஸ்டின்ஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த 5 மார்க் ஒரு 5 கொஸ்டின் எடுத்து பண்ணி 5 மார்க் கையில இருக்குமா கேட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா இருக்காது. ஸோ அதனாலதான் சொல்லுவேன், ஸோ இந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் பார்ட்டை வந்து நான் கிளியர் பண்ணதுக்கு அதிகமாக ட்ரை பண்ணுவேன். தென் coming to the comprehension வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a simple comprehension only they will give, because you are going to write for 1 hour. So you have 50 questions in your hand. So approximately normal they will test with the normal people how long it will take for the normal people to clear the 15 questions in 1 hour. Based on this research only they will prepare the questionnaire. ஸோ ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு சராசரியான ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கிற பர்சன் எந்த அளவுக்கு அதை அட்டன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருப்பாங்க. டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இதுல இருக்காது. ஏன்னா 50 மினிட்ஸ்ல நீங்க வந்து சரி 1 ஹவர்ல 50 கொஸ்டின்ஸை கிளியர் பண்ணணும்னா உங்களால வந்து இது பண்ண முடியும். அப்போ காம்ப்ரிஹென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் 10 மினிட்ஸ். அந்த 10 மினிட்ஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல என்ன ஆகும்னா ஒரு பதட்டம் இருக்கும். அது பெரிய பேராகிராஃப் இருந்தோடனே யாரும் பேராகிராஃபை படிக்கவே மாட்டாங்க,
டேரக்டா கொஸ்டின் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து படிக்க வைப்பாங்க. ஸோ ஒன்று ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிங்க. கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிக்கிட்டு ஆஃப்டர் தட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா காம்ப்ரிஹென்ஷனை ஃபுல்லா ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இப்போ கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னென்ன தெரிஞ்சு அந்த சும்மா வேர்டிங்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணும்போது இந்த கொஸ்டின் இந்த இடத்துல படிச்சனே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிங் வரும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் கீழே பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர், யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் பேஸ்ட் ஆன் தட். Comprehension and the data interpretation, it will take time. No need to worry. But if you spend time at least 20 to 25 minutes for these two sessions, surely you will get 10 marks in your hand. For aptitude, it won't be difficult. Like this only, it will come. Simply, we can easily write the questions, answer. So, aptitude, data interpretation, and then வந்து பாத்தீங்கன்னா comprehension பாத்தீங்கன்னா nearly 15 marks உங்க கையில இருக்கும். இதை ஏன் இவ்வளவு தெளிவா சொல்றேன்னா, நான் வந்து 2016ல MBA படிக்கும்பொழுது நெட் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சேன். I started to write net exam during my MBA program. Those times, it was easy for me to clear this session. Whenever I go to attend for the first paper, surely I will be confident to attend this session. இது வரைக்கும் நான் ஒரு 5 வாட்டி அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பேன். 5 வாட்டியுமே இந்த 15 மார்க்ல 15 மார்க் எடுத்திருக்கேன். I secured all the I got 15 marks from this session itself. Then third thing வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற சர்டன் செக்ஷன், இதுல குறிப்பிட்ட சில செக்ஷன்லாம் இருக்குது. சைலாகிசம், வென் டயக்ராம், அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்போசிஷன், ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா டெஃபினட்டாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதுல இருக்கிற 5 மார்க்ல 4 மார்க் என்னால எடுக்க முடியும். ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்போசிஷன்ல இருந்து 1 மார்க் கண்டிப்பா வரும். இது வரைக்கும் பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் வந்து வெரிஃபை பண்ணதுல ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்போசிஷன்ல இருந்து 1 மார்க் வருது. அண்ட் தென் சைலாகிசம்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் 1 வந்துடும். சம்டைம்ஸ் 2 கூட கேட்பாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட்ல 1 வந்துடும். அண்ட் தென் வென் டயக்ராம் பத்தி வந்துடும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் we need to prepare. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் how we need to prepare. இப்போ இந்த செஷன்ல அரௌண்ட் 20 மார்க்ஸ் 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, 40 மார்க்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ ப்ரிப்பேர் வெல், surely you can get around 35 marks, 34 marks. அதாவது ஒரு 15 to 18 கொஸ்டின் கிளியர் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் இதுல. அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் டைம், there is no preparation time for this. You just need to practice it. That's it. It's all common content. Just you have to verify the past year question paper and you have to read the comprehension. You have to answer the questions. Like this, if you do for from 2011 to 2019, then you will get some confident about clearing the comprehension section. For data entry also same process. For logical reasoning, same thing. Only thing is that just sort out the questions from 2011 to 2019, and you have to pick the keywords and search it in the Google, and you have to learn about the things. For example, if you learn the square of opposition, syllogism concept, then no need to prepare for anything. Directly you just go to the exam and you will surely clear the paper. Out of 40 marks, surely you will get above 30 in this section. ஸோ எனக்கு இந்த செக்ஷன்லேயே 30 மார்க்ஸ் நான் செக்யூர் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். நான் எதையுமே நான் வந்து எந்த ஒரு பதட்டமே பட தேவையில்ல. ஓகேவா? மீதி இருக்கிற எனக்கு வந்து 30 மார்க்ஸ்ல தான் நான் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 10 to 20 மார்க்ஸ் எடுத்தா போதும். 10 மார்க்ஸ் எடுத்தாலே போதும், 50% எனக்கு வந்துருச்சு. அப்போ அந்த 50% எந்த பார்ட்ல எடுக்க முடியும்? அந்த மீதி இருக்க 10 மார்க்ஸ் எந்த பார்ட்ல எடுக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கமிங் டு தி another session, another segment. In this segment, research aptitude, teaching aptitude, communication and information technology. Just take the old paper and ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்களோ அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆன்சரா எடுத்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க. அதை நீங்க வந்து நோட்ல எழுதி வச்சுக்கணும். இந்த கொஸ்டின் இந்த டாபிக்ல இருந்து வந்திருக்குன்னா அப்ப அந்த டாபிக்கை ஃபுல்லா நீங்க கவர் பண்ணணும். டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அரௌண்ட் இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 20 கொஸ்டின்ஸ் யூ வில் கெட் அரௌண்ட் 5 to 6 கொஸ்டின் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் இதுல.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் வரும், ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட்ல ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் வரும். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இது ரெண்டுத்துலயுமே சேர்ந்த மாதிரி வந்து யூ வில் கெட் ஒன் கோடட் கொஸ்டின்ஸ் இன் தி லைக் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங். மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் மாதிரி ஒரு கோடட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும். அப்போ அந்த மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் மாதிரி கோடட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்ட வாய்ப்பு இருக்குது. டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல வந்து ஒன்று கேட்பாங்க கண்டிப்பா, அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட்ல வந்து கேட்பாங்க. இந்த மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் மாதிரி இருக்கிற கோடட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாட்டி நீங்க இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒரு 2 ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே நீங்க கீழே இருக்கிற ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 2, 5 அண்ட் தென் செகண்ட் இதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பிக் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னா you have to select you need to select only second option and fourth option, fifth option and first option. That's it. Don't need to concentrate on the third and fourth option. So appa edavadhu if you know at least one option, then it will be easy for you to crack this part. Then coming to the this session, mostly வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி கொஸ்டினை ரீட் பண்ண if you are reading the question for more than 2 to 3 times, automatically come to conclusion that this will be the answer. லைக் இப்போ நீ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பத்தி கொஞ்சம் நிறைய படிச்சிருந்தீங்கன்னா, புக் கண்டென்ட் நிறைய படிக்கும் போது நான் you will get some idea about what it is and what are the answer will be. There is என்ன சொல்றது, கரெக்டான ஒரு பதில் இருக்காது எதுக்குமே. ஆனா பட் you will get some idea about what is the meaning, how they will ask the questions like that. Coming to this question, இந்த கொஸ்டின் வரும்போது என்ன பண்ணலாம், which of the following learner characteristics is highly related to the effectiveness of teaching. இப்போ ஒரு கத்துக்க வரவங்க எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்களால ஈஸியா வந்து அந்த டீச்சிங் மூலியமா கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த கொஸ்டின் நீங்க படிச்சு பார்த்தாலும் தெரியும். எஜுகேஷனல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் தி லேர்னர். அந்த யார் கத்துக்க வராங்களோ அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட எஜுகேஷன் லெவல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதனால இவங்களுக்கு வந்து கத்துக்கிற ஆர்வம் அதிகமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது. அண்ட் தென் செகண்ட் திங் வந்து பியர் குரூப் ஆஃப் தி லேர்னர். ஏன்னா சுத்தி இருக்கிற நபர்கள் எல்லாருமே வந்து அதிகமா வந்து அந்த இருக்க நல்லா இதுவா இருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கற்றுப்பேன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து டவுட் தான். தென் இதெல்லாமே வந்து ஆன்சரா இருக்கலாம். பட் நீங்க வந்து எது ஜஸ்டிஃபையபிளா இருக்குன்னு பார்த்து செக் பண்ணணும். ஃபேமிலி சைஸ்க்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணும்போது ப்ரீவியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி லேர்னர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செஷன் எடுத்துப்போம், few peoples know about UGC NET. இஃப் நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் காட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்றதுனா எப்போ தெரியும்னா, நீங்க இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருந்தீங்கன்னா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், if you got any experience about the UGC NET question paper, then it will be easy for you to follow the session. இந்த செஷனை ஃபாலோ பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்போ அதுதான் மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம ஒரு டீச்சரா இல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும், அந்த இடத்துல நம்மள வந்து பிளேஸ் பண்ணி பார்க்கணும். when you are going to read any questions relating to the teaching aptitude, you have to place yourself in that question and you have to be check which answer will be close nearer to your answer, close nearer to the questions. எந்த கொஸ்டின் வந்து எந்த ஆன்சர் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு நேரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பட் அது டைரக்ட் கொஸ்டினா இருந்தா ஈஸியா இருக்கும். இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் இன் கோடட் கொஸ்டின் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோடட் கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல இதுல செகண்டா நம்ம வந்து நோட் பண்ண வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க பிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in this coded question, communication is not a universal panacea, then communication cannot break down, and value of what is learned through classroom communication is not an issue for students. If you are concentrating on 3 negative statements, you will come to a conclusion that this is the answer. இப்போ நீங்க வந்து இந்த 3 நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், ப்ரொசீட் பண்ணலாம். எப்படின்னா கீழே இருக்கிற கோடட் கொஸ்டின்ல இருக்கிற ஆப்ஷனை பாருங்க. இந்த ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 6வது ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீல இல்ல. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது ஆப்ஷனும் சீல இல்ல. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நீங்க பிக் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டுமே வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த கோடட்ல இருக்கிறத பார்க்கணும். இப்போ நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும்போது அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா, ஜஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் வாட் இஸ் லேர்ன் த்ரூ கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன் இஸ் அன் இஷ்யூ ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிதான் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த நாட்டை தூக்கி போடுவாங்க. ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த நாட்டை போடுறது மூலியமா அதை நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அப்போ நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு கேள்வியை ரைஸ் பண்றாலுமே, if you are going to raise any question,
we always use whether it is correct or not. How you will use na, just put not. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா எஸ், நான் அப்போ நம்ம ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா அதை ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் புட் நாட் தான் போடுவோம். அந்த மாதிரி போடும்போது அது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே நம்ம பிக் பண்ணிட்டு அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆன்சர் கூட வச்சு செக் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அப்படி செக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க. இது வந்து எல்லா கொஸ்டினுக்குமே இது வந்து அப்ளிகபிளாக பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்லையுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வரலாம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து கோடட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்க வேண்டியது. மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் த அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ நோ அபவுட் ஒன் டாபிக் தென் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு பிக் த ஆன்சர் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்ஷன்ஸ் given below. And also in coded questions, which of the following is correct? Like that type of questions, you just read that negative statements and you have to verify with the options and then you have to pick the answer. ஸோ இது ரெண்டு தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து செக்மெண்ட்ஸ் லைக் இந்த டீச்சிங், ரிசர்ச், கம்யூனிகேஷன், இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ண முடியும். இதில் வந்து நான் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 பார்ட் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட், டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் யூ வில் கெட் கொஸ்டின்ஸ் லைக் தட். இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஐசிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நாட் கெட் தட் கொஸ்டின்ஸ். மோஸ்ட்லி யூ வில் கெட் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி சைஸை கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 3 to 4 years பிஃபோர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நெட் எக்ஸாம்லையும் 3 to 4 years before in all paper 1, just a minute, they ask about the binary numbers, and then for the past 10 years they are asking questions related to the memories, emails, like that. So you have to prepare based on this. So email பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். You have to prepare about the email very well and then also the memory size and everything. But after 2017 onwards they didn't ask about the binary questions. பைனரி கொஸ்டின்ஸை பற்றி கேட்கறதான கேள்விகள் வந்து குறைஞ்சி போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு ஜஸ்ட் தே கிவ் த நம்பர் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு தி பைனரி அண்ட் யூ ஹேவ் டு பிக் தி ஆன்சர். அதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2 to 3 questions வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் யூ வில் கெட் ஃப்ரம் தி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் 20 questions, surely if you prepare well based on the past question paper, surely you will get 10 to 12 questions correct. 10லேருந்து 12 கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் கம்மிங் டு தி லாஸ்ட் செஷன், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் லாஸ்ட் செஷன் யூ வில் கெட் 1 or 2 கொஸ்டின் ஆர் த டைரக்ட் கொஸ்டின். ரிமைனிங் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ பிகாஸ் யூ நோ தே வில் ஆஸ்க் அபவுட் தி கமிட்டி மெம்பர்ஸ். அந்த இடத்துல என்ன தீர்மானங்கள் ஏற்றப்பட்டது, அந்த இடத்துல யார் இதெல்லாம் இருந்தாங்க, இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you will get around for example picking the correct statement. In the correct statement, out of 6 statements you have to pick this, like that. But it is difficult for you to pick the correct statement. But if you have the same idea following in this question, like in a negative statement, you have to verify with the options. So இதுல நீங்க என்ன prepare பண்றீங்க, what you are preparing based on the question types, then automatically you will get some idea about to clear this session. It is difficult for you to crack this session, but in this session surely few questions come from the energy. Past 1 yearல எனர்ஜி சம்பந்தமா ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் இருக்கா, இல்ல ஃபியூச்சர் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்களா, ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா. இஃப் சப்போஸ் தே ஃபிக்ஸ் எனி டார்கெட் பேஸ்ட் ஆன் தி எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ஆர் எல்ஸ் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் லைக் என்விரான்மெண்ட், எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் தட் ஒன். surely you will get direct question from that part. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துலாம் டைரக்ட் கொஸ்டின் வரும். பட் ஆனால் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் யூனோ நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும், ரொம்ப நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ பட் ஃபார் திஸ் பார்ட் அண்ட் திஸ் பார்ட் பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம்னா என்ன டாபிக் வரும் அதை நீ வந்து யூ வில் கிரியேட் அ மைண்ட் மேப். பேஸ்ட் ஆன் த மைண்ட் மேப் யூ ஸ்டார்ட் டு ப்ரிப்பேர். ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் கெட் சம் ஐடியாஸ் டு கிளியர் தி பேப்பர். But here it is difficult for you to get the same idea over you got in the 2 sessions. Why means here it is depends on the current offer, also the committee, what are their decisions. You need to study committee fully. For example, education committee வந்து 1995ல 1991ல என்ன கிரியேட் பண்ணாங்க, அதில் என்ன தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க, சஜஷன்ஸ் என்ன இருக்கு, ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர்.
whenever if you are going to read that kind of questions, it will be like every statements are correct one. How can I choose the wrong statement like this? எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு, நான் எதை தப்புன்னு சூஸ் பண்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ இதுதான் மெயினா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா ஒரு பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணா you have to analyze the syllabus with the previous question, and then you have to analyze the question, what of question they are asking, and which type of questions coming constantly, and which type of questions are in a huge number, and then you have to be list out those questions separately. கோடட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எவ்வளோ கேட்குறாங்க, கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் நான் கிராக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனோட நீங்கள் போகணும். டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் பிக் பண்ணணும். அப்போ டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரக்கூடிய பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன், டேட்டா இன்டர்பிரேஷன், அண்ட் தென் ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ஐசிடி. இந்த 5 பார்ட்டில் டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அவுட் ஆஃப் 25 யூ கெட் அட்லீஸ்ட் 20 டேரக்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் பார்ட். So you need to concentrate on this part. So இது படிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா you don't need any kind of material. You just Google it and then refer the old question paper and practice with that. That's enough. And during examination வந்து பார்த்தீங்கன்னா try to session and comprehension and aptitude. Even it takes too much time, no issues. So out of 1 hour, if this session takes 30 minutes, no problems. If you spend 30 minutes, surely you will get the time. Surely you will get the surely you will get clear the paper. Try to spend more time on this section: comprehension, data interpretation, logical reasoning, analysis. And next section இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஷோராகவே அச்சீவ் பண்ணலாம். அதை அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும், வெரிஃபை பண்ணணும். என்னென்ன கொஸ்டின் அந்த பேப்பரை கிளியர் பண்ணி இருக்கும். இல்லை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு புக்கு வாங்கி ரீட் பண்ணி அங்கே போய் பண்ணலாம். இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண மாட்டேன், செகண்ட் பேப்பரில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோன்னா I will tell you one story. I cleared in July 2018. During the times I didn't prepare anything. அந்த டைமில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து நான் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஃபுல்லும் நான் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஏன்னா அவங்க வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அந்த லேபரில் அதில் எழுதுனாங்க. செகண்ட் பேப்பரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண அவங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது நான் வந்து செக்யூர் பண்ண மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எத்தனை கொஸ்டின் ரைட் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா 32 கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆச்சு எனக்கு. ஸோ அதில் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 64% கிட்ட வந்துட்டேன். செகண்ட் பேப்பரில் நான் 40% எடுத்தாலும் எனக்கு டேலி ஆகிடும். திஸ் இஸ் ஹவ் I cleared the paper in July 2018. Whereas in November 2017, I concentrated more on the paper 2. So இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணாங்க. So that's it. So we have to think different when you are clear, looking at the questions. What type of questions they are giving and how we are going to answer for this question. That is the thing we need to understand. சொல்லலாம். ஓகே மேம். ஒரு யூஜிசி நெட்டை நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் if you want to clear the UGC net, you have to secure at least 52 to 60%. 52 to 60%. If you are going and checking the UGC net website, they will tell you something like you have to secure at least 37, 35% like this. That and all now clearing percentage for that particular session. But the final the percentage they gave now that depend upon the percentile of the number of students who cleared. எத்தனை பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் வருவாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி நெட்ல போகும்போது 37% எடுத்தாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செஷனை கிளியர் பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த செஷன் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கிரைட்டீரியா இருக்கு. பட் நெட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கட் ஆஃப் மார்க் வைப்பாங்க. அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்கோர். உங்களை வந்து இப்போ எழுதுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் வைப்பாங்க. இத்தனை நம்பர் தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க நெட்டை கிளியர் பண்ணுறது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கட் ஆஃப் மார்க் வந்து இருப்பாங்க. இப்போ 52% 52க்கு மேல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வந்து ஒரு ரேட் வச்சிருப்பாங்க. லைக் இஃப் ஒரு 5% பீப்புள் வந்து எந்த மார்க்ல இருந்து இருக்காங்களோ அதுதான் வந்து கட் ஆஃபா வைப்பாங்க. பட் ஆனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ கிளியர்டு தி நெட் எக்ஸாம் வித் ஐ ஸ்கோர்டு 53%. In second paper I got out of 100% 92%. In first paper I got only 20%. Then it will be difficult for me to clear because I didn't clear the criteria. பேஸ் கிரைட்டீரியா ஃபார் கிளியரிங் ஈச் பேப்பர். ஒரு பேப்பருக்கும் ஒரு கிரேட் இருக்கும். மொத்தம் 2 பேப்பர், ஒன்று 100 மார்க்ஸ், இன்னொன்று வந்து 200 மார்க்ஸ். டோட்டலாக சேர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எபோவ் 52க்கு மேலே எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க எப்பயுமே.
Mm. Mm. Yes, ma'am. Each paper they will calculate, ma'am. Yeah. For clearing cutoff, they will calculate all the questions. Now we have only two paper, paper one and paper two. Paper one general, paper two is core subject. Yeah. And now, ma'am, 100 questions. You will get 100 questions. Two, two, 200, 300. Yeah, sure, ma'am. Paper two subject, ma'am. Your subject, which subject? Geography. Uh, okay, 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 ma'am. Okay, 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 okay. Yeah, yeah. The way you are following in paper one, exactly you need to follow the same thing in the paper two. For example, for my wife did the same thing. She referred the past year question paper. Based on that, she started to prepare the year second paper. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. There is no negative mark. Uh, for paper two, there is you can't say this book is correct or not, ma'am. Because for paper two you have to prepare based on question only. You have to start to prepare. In Google itself, you got all these things. Just take the keyword from the question paper and then search it.